registro, por favor. Estaba conduciendo de forma errática, zigzagueando por el carril. Oficial, soy un alguacil federal, estoy en servicio oficial, aquí están mis credenciales. Un alguacil federal, ¿de acuerdo? Aún necesito ver su licencia de conducir, señor, y cuál es su asunto oficial por aquí esta noche. Señor, salga del vehículo. Official, soy agente federal de las fuerzas del orden. Mis credentials son, Dij que salieras del vehículo. Ahora, estoy buscando mi placa. Esta en el bolsillo de mi chaqueta. Soy alguacil de los Estados Unidos. Meten las manos donde pueda verlas. Cualquiera puede comprar una placa falsa en línea. Esta no es una placa falsa. Soy el alguacil General Marcus Trenton. Trabajo en el distrito este. No me importa lo que diga hacer. Conduces de forma sospechosa. Why estoy haciendo una parada de tráfico legal? El poder revela carácter cuando alguien es intocable. Why aquella tarde, en la Interestatal 64, a las afueras de Richmond, Virginia, el agente de la Patrulla de Carreteras Dean William Carruthers es absolutamente intocable. El oficial Dean William Carruthers llevaba 17 años en la Patrulla Estatal de Carreteras de Virginia. Y en esos 17 años había acumulado un historial que debería haber suscitado preocupación inmediata. 31 quejas. 31. Quejas que abarcaban desde paradas de tráfico por motivos raciales hasta falsificación de causa, probo y enfrentamientos agresivos con conductores negros que se atreveron a cuestionar su autoridad. Esta parada de un agente federal condecorado que volvía a casa del trabajo pondría fin a su carrera, lo costaría al Estado for $8 million y expondría a un departamento que había ignorado 31 quejas durante 17 años. Un hombre negro de unos 40 y tantos años, el alguacil general de los Estados Unidos, Marcus Jalen Trenton, conduce su vehículo particular por una vía pública cuando un policía estatal activó las luces de emergencia detrás de él y lo detuvo basándose únicamente en el color de su piel. No se trataba de ningún delito, ninguna infracción, ningún comportamiento sospechoso. Simplemente era un hombre negro conduciendo un buen coche martes por la tarde. Antes de continuar, ¿desde dónde nos ves? Si es tu primera vez aquí, suscribid. Historias como estas necesitan ser compartidas. Y tu apoyo nos ayuda a sacar a la luz más verdades. Estos patrones no se detienen a menos que los expongamos. La Interestatal 64 atraviesa el condado de Henrico, Virginia, justo al este de Richmond, un tramo de carretera que conecta la capital con los suburbios y más allá. Ese tramo en particular, cerca de la salida de la avenida Laburnum, es amplio y está bien mantenido, con 3 carriles por sentido, y una mediana de 6 que separa el tráfico en dirección este del oeste. Eran las 15:45 de un martes de septiembre. El sol de la tarde se proyectaba largas sombras sobre el asfalto. El tráfico era moderado, pero fluido. La temperatura rondaba los 22 grados Celsius. Los árboles que bordeaban la carretera acababan de comenzar su transición a los colores del otoño. Era la típica tarde martes normal y corriente en la que los viajeros vuelven a casa del trabajo, recogen a los niños de la escuela y no suele ocurrir nada dramático. Solo miles de personas haciendo sus cosas en la vía pública. Marcus Jalen Trenton, de 38 años, era alguacil general de los Estados Unidos asignado al distrito este de Virginia, uno de los puestos más prestigiosos en las fuerzas del orden federales. Obtuvo su licenciatura en Justicia penal en la Universidad Estatal de Norfolk, y luego pasó 2 años como oficial de policía en Newport News antes de solicitar ingreso al servicio de alguaciles de los Estados Unidos. 14 años de servicio federal. Trabajo en la captura de fugitivos, la protección de testigos, el transporte de presos federales y la seguridad judicial. Marcus había detenido personalmente a más de 200 fugitivos buscados por delitos federales graves. Protegió a jueces federales que recibían amenazas de muerte.
Transporto a algunos de los reclusos más peligrosos del sistema penitenciario federal. Sus colegas lo calificaron de meticuloso y intrépido. Recibió tres condecoraciones del servicio de alguacils por su exceptional desempeño. 2 años antes, formó parte de un grupo de trabajo que capturó un fugitivo buscado por matar a 2 policías. Había testificado en tribunales federales docenas de veces. Había entrenado a nuevos alguaciles en tácticas defensivas y evaluación de amenazas. Había trabajado 60 horas semanales durante más de una década, sacrificando tiempo con su familia para servir su país. Ese martes por la tarde, Marcus con Justicia, de regreso a casa desde el juzgado federal de Richmond, donde había pasado el día brindando seguridad en un juicio por corrupción de alto perfil. Estaba fuera de servicio y se dirigía al este por la Interestatal 64 hacia su casa en Williamsburg. Vestía vaqueros y un polo azul marino. Su arma de servicio estaba guardada en una caja fuerte en el maletero, según el protocolo cuando estaba fuera de servicio. Sus credencials federales estaban en el bolsillo de su chaqueta, en el asiento del copiloto. Conducía su vehículo personal, un Dodge Charger 2021 que había comprado 18 meses antes tras ahorrar durante 3 años. Exterior negro, limpio y bien mantenido. El tipo de coche que suelen conducir los agentes federales. Profesional, sin nada destacable. Marcus simplemente volvía a casa después del trabajo, conduciendo a la velocidad límite, usando las direccionales y respetando todas las normas de tránsito. Pero el agente Dean Carruthers vio algo diferente. Dean William Carruthers, de 44 años, había estado asignado a patrullaje en la Interestatal 64 durante los últimos 8 años de sus 17 años de carrera. Su expediente personal presentaba un panorama inquietante que los supervisors habían documentado repetidamente, pero nunca abordado seriamente. Sus evaluaciones lo describían como proactivo en la aplicación de las normas de tránsito y dedicado a la seguridad vial. En otras palabras, detuvo a un número desproporcionado de conductores negros y inventó justificaciones a posteriori. Primer incident, abril de 2018. Carruthers detuvo a una familia negra que había de vacaciones, alegando que su vehículo zigzagueaba. Las imágenes de la cámara del tablero mostraron que el vehículo se mantenía perfectamente en su carril. El padre, profesor universitario, presentó una denuncia después de que Carruthers exigiera registrar el vehículo y los detuviera durante 40 minutos. Resultado, se admitió la denuncia. Carruthers recibió asesoramiento sobre los criterios de causa probable. No se suspendió en ese degrado. Segundo incident, noviembre de 2019. Carruthers detuvo a un empresario negro que conducía un Mercedes, alegando que el vehículo coincidía con la descripción de un coche robado. La matrícula del vehículo estaba al día y se verificó en 90 segundos. Aún así, Carruthers exigió que el conductor suyera y se sometiera a un cacho. El empresario, un abogado, presentó una denuncia formal, documentando que Carruthers no tenía ninguna sospecha razonable. Resultado, se le asignó una capacitación sobre los principios de la cuarta enmienda. Sin embargo, no fue suspendido. Incident 3, marzo de 2021. Carruthers detuvo a una mujer negra que regresaba a casa después de su turno de enfermería, alegando que conducía sospechosamente despacio. Había a 101 km per hour en una zona de 104 km per hour. Carruthers la interrogó durante 25 minutos. Lo exigió un comprobado empleo y le preguntó por qué podía permitirse el coche que conducía. Presentó una denuncia por discriminación con pruebas de la cámara del coche. Resultado, Carruthers completó la capacitación sobre sesgo implícito. No hubo otras consecuencias. Incident 4, julio de 2022. Carruthers detuvo a un veterano militar negro con placas de apoyo a nuestras tropas, alegando que su matrícula temporal era sospechosa.
La matricula era valida y estaba claramente visible. Carruthers l'ordino al veterano que bajar del vehiculo, a punta de pistola, a pesa de que el hombre se identificó inmediatamente como milita, y buscó lentamente su identificación milita. El veterano presentó denuncias ante la policía estatal, la ACLU, y su representante en el Congreso. Resulta de amonestación escrita, incluida en el expediente de Carruthers, obligado a completar capacitación adicional sobre desescalada. El patrón era claro. La documentación era extensa. Conductors negros. Detentions con pretextos. Justifications inventadas. Tácticas agresivas. Desestimation of credentials y explications. Multiples quejas a lo largo de varios años. Pero, de alguna manera, Dean Carruthers seguía patrullando con plena autoridad para realizar detenciones de tráfico. Los supervisors observan en las evaluaciones que era assertivo en la aplicación a la ley, pero ocasionalmente tenía dificultades con las relaciones con la comunidad. Pero esas notas nunca se tradujeron en consecuencias significativas. En hay suspensión prolongada, en hay resignación, en hay despido. Solo capacitación tras capacitación sin lograr nada. No hubo ninguna llamada. Carruthers inició la detención él mismo tras observar el vehículo de Marcus Trenton desde su puesto de patrulla en la carretera. Según la investigación interna posterior, Carruthers afirmó posteriormente que inició la detención porque el vehículo circulaba de forma consistente con actividades de vigilancia o delictivas. Las imágenes de la cámara del tablero mostraban a Marcus conduciendo con normalidad por el carril central, a una velocidad constante y respetando las normas de tránsito. Pero para Carruthers, un hombre negro conduciendo, un buen coche por la tarde era intrínsecamente sospechoso. Esta era su especialidad. Encontrar razones para justificar detenciones basadas en prejuicios en lugar de una causa probable. Marcus Trenton conducía a casa desde el trabajo. Iba por el carril central de la Interestatal 64 a 108 km per hour en una zona de 104 km per hour. Había indicado cada cambio de carril. Su vehículo estaba debidamente matriculado, con las placas vigilantes claramente visibles. Su calcomanía de inspección estaba al día. No zigzagueaba, no conducía exceso de velocidad, en de forma errática. Escuchaba un podcast de noticias. Pensaba en el juicio que había conseguido ese mismo día, y planeaba comprar la cena de camino a casa. Vestía vaqueros y un polo. Sus credencials federales estaban en el bolsillo de su chaqueta, a mano. Tenía todo el derecho legal de estar en esa carretera conduciendo ese vehículo. Marcus Trenton hacía exactamente lo que millones de estadounidenses hacen diario. Volver a casa después del trabajo. Pero el agente Dean Carruthers vio algo diferente. ¿Crees que ese debería exigir los agentes de policía que expliquen las infracciones de tránsito específicas antes de detener a un conductor, en lugar de hacer afirmaciones vagas sobre conducción sospechosa? Deja tu respuesta a continuación. Carruthers activó las luces de emergencia y se colocó detrás del vehículo de Marcus. Marcus miró por los espejos, confundido porque sabía que no había infringido ninguna norma de tránsito. Puso la direccional, ese cambió al carril derecho, luego al arcén y detuvo el vehículo. Apoyó ambas manos en el volante a las 10 y a las 2. Carruthers se acercó a la ventanilla del conductor con la mano apoyada en su arma reglamentaria. Licencia y registro. Official, ¿puedo preguntar por qué me detuvo? Licencia y registro. Ahora, Marcus mantuvo las manos a la vista. Estoy buscando mi billetera en el bolsillo trasero y mi matrícula en la guanera. También soy agente federal de la ley. Mis credentials están en mi chaqueta, en el asiento del copiloto. Solo dame tu licencia y registro. Marcus recuperó ambos documentos y los entregó por la ventana. Soy el alguacil lleno de E. You
Marcus Trenton. Mi placa y credentials están aquí, en mi chaqueta. Puedo tomarlas. Carruthers apenas echo un vistazo a la licencia. But geez, del vehiculo. Official, soy abuso federal. Quisiera mostrar mis credentials. Salga del vehiculo. Esta es su última advertencia. Marcus obedeció, moviéndose lento y deliberadamente. Mis credentials están en el bolsillo de mi chaqueta. Voy a sacarlas ahora para mostrárselas. Meten tus manos donde pueda verlas. Necesito meter la mano en mi chaqueta para saca mi placa. Marcus así levo la mano lentamente a su chaqueta. Carruthers lo agarró del brazo de inmediato y lo hizo girar hacia el vehículo. Te dije que mantuvieras las manos visibles. Soy alguacil de los Estados Unidos. Mis credentials están en mi chaqueta. Te dije que las había buscar. Carruthers sacó la chaqueta de Marcus y revisó bruscamente los bolsillos, extrayendo el porta credentials. Lo abrió y miró la placa y la tarjeta de identificación. Aguila Federal. Fotografía de Marcus. Alguacil adjunto de los Estados Unidos. En letras oficiales. Emitido por el Departamento de Justicia. Elementos de seguridad claramente visibles. Podría ser falso. Cualquiera puede comprarlos en línea. Marcus mantuvo la voz tranquila pero firme. Y es una placa federal oficial emitida por el Servicio de Alguaciles de UU. El número de placa está registrado. Puede verificar mi identidad con una sola llamada a la oficina de guardia del Servicio de Alguaciles. Yo decidir que es real y que es falso. ¿Por qué conduces de forma sospechosa? No conduce de forma sospechosa. Volvía a casa del trabajo en el juzgado federal. Soy agente federal de la ley. ¿Qué infracción de tránsito cometí? Vigilaba vehículos. Cambiaba de carril sin señalizer. Conduce de acuerdo con los patrones de vigilancia criminal. Sin el cada cambio de carril. Tu cámara de tablero lo mostrará. Soy alguacil federal y acabo de brindar seguridad en un juicio por corrupción. Tengo autorización de alto secreto. Levo 14 años en el cargo. Que ley de tránsito en específico viol. Para entonces, otros dos vehículos habían disminuido la velocidad y así habían parado en el arcén. Un hombre en una camioneta así bajo. Official. ¿Está todo bien? Este tipo parece bastante tranquilo y le mostró su placa. Una mujer con el teléfono en la mano estaba de pie junto a su coche. Estoy grabando esto. Ese hombre te mostró credentials federales. Carruthers los ignoró a ambos. Señor, necesito que se someta a una inspección vehicular. ¿Con qué fundamento? No he cometido ninguna infracción de tránsito. Me he identificado como agente federal de la ley. No tiene causa probable para un registro. Tengo una sospecha razonable de que su vehículo puede contener contrabando. ¿En base a qué? En que conduce casa del trabajo. En que soy un hombre negro con un bien coche. Conozco la ley agente. Hago cumplir la ley federal diario. No tiene ninguna sospecha razonable en hay causa probable. Carruthers buscó su radio. Necesito refuerzos en el kilómetro 197 en dirección este. El seguido de ser agente federal y se niega a cumplir con una solicitud de registro legal. Aquí es donde los prejuicios se vuelven impenetrables. Marcus había mostrado credentials federales con su fotografía, número de placa y sellos oficiales del gobierno. Mantuvo la calma y la profesionalidad. Mencionó protecciones constitucionales específicas que conoce tras 14 años de servicio federal. Explicó su legítima presencia en la carretera. Nada de eso importa porque Dean Carruthers vio a un hombre negro que se atrevía a cuestionar su autoridad, y su ego no podía aceptar que un hombre negro pudiera tener un rango superior al suyo en la jerarquía policial. La sargento de la Policía Estatal de Virginia, Amanda Christine Reynolds, legó en 6 minutos. Llevaba 22 años en la Policía Estatal,
y había revisado el expediente de denuncia de Carruthers en múltiples ocasiones como su supervisor directa. Se detuvo detrás de la Patrulla de Carreteras, evaluó la escena de inmediato y reconoció el patrón habitual. Carruthers demasiado cerca de un conductor negro, credentials esparcidas sobre el capo del vehículo, testigos grabando desde el arsen. Carruthers, ¿cuál es el motivo de esta parada? El seguido conduce de forma sospechosa. Dijo ser agente del orden federal, pero no pudo proporcionar información suficiente. Ese es el alguacil lleno de Marcus Trenton. Lo reconozco de las reuniones del grupo de trabajo conjunto. Reynolds se acercó a Marcus con las manos invisibles. Recogió la credencial del capo y la examinó detenidamente. Placa oficial de alguacil federal. Tarjeta de identificación válida. Fecha actual. Holograma de seguridad. Sacó su teléfono y llamó a la oficina de guardia del servicio de alguaciles de La llamada duró 90 segundos. Proporcionó el nombre y el número de placa de Marcus. El oficial de guardia confirmó su identidad, su asignación y su estado actual. Reynolds terminó la llamada y se volvió hacia Carruthers con furia apenas contenida. Detuvo a un alguacil federal, un alguacil agente con 14 años de servicio. Lo exigió que saliera de su vehículo. Calificó sus credentials de falsas. Solicitó un registro vehicular sin causa probable. Estaba conduciendo de una manera. He visto las imágenes de tu cámara de salpicadero subiendo al sistema. Conduce con normalidad. No tenías ninguna razón para detenerlo. Tengo discreción para. Tienes un patrón. Traina y una quejas. Placa y radio. Entrégalos. Quedas en licencia administrativa con efecto inmediato a la espera de una investigación completa. Carruthers parecía adenido por realizar una parada de tráfico rutinaria, por discriminación a un agente federal de la ley y calificar sus credentials de falsas a pesar de no tener pruebas que lo respalden. Placa, radio. Ahora, Reynolds se volvió hacia Marcus. Alguacil agente Trenton, lo pido disculpas en nombre de la Policía Estatal de Virginia. Esta detención fue infundada. Puede contactar personalmente a su jefe agente para disculparme. Carruthers se quedó parado en el arsen de la carretera viendo a Marcus Alajars, con su placa y radio en poder de Reynolds. Los testigos según grabando. La cámara del tablero lo había captado todo. En menos de una hora, la mujer que filmó el encuentro publicó el video en Twitter con el siguiente texto. Un agente de la Policía Estatal de Virginia detiene a un alguacil federal. Dice que su placa es falsa y exige un registro del vehículo. Así es como es conducir siendo negro, incluso cuando eres literalmente un agente federal. El video mostraba a Marcus identificándose con calma. Carruthers desestimó las credentials. Los testigos defendieron a Marcus. Reynolds reconoció inmediatamente el problema. La historia se estaba extendiendo antes de que Carruthers regresara al cuartel. Deberían los agentes de policía ser despedidos automáticamente tras la detención injustificada de agentes federales que se identificaron correctamente? Deja tu respuesta. En 8 horas, los videos se habían difundido por todas las redes sociales. La historia contenía todos los elementos que llaman la atención del público. Un alguacil federal condecorado, un policía estatal con 31 denuncias, una detención en carreteras en fundamento legal, credentials federales decoradas falsas, testigos que defendían a la víctima y grabaciones de la cámara del coche que lo demostraban todo. Los titulares se multiplicaron en los medios y las redes sociales. La verdadera pregunta es, ¿qué cambia ahora? ¿Acaso las agencias policiales estatales finalmente despiden a sus agents tras 10 denuncias por discriminación en lugar de traina y una? ¿Acaso los agents finalmente aceptan que las credentials federales son legítimas a menos que tengan pruebas fehacientes de lo contrario?
¿Acaso reconocimos finalmente conduce de forma sospechosa y es sinónimo de conducir siendo negro cuando no existe una infracción de tránsito real? Porque esi no arreglamos los sistemas que mantienen a Dean Carruthers patrulando durante 17 años a pesar de 31 quejas. Esi no abordamos la cultura que vi a los profesionales negros como inherentemente criminals independientemente de sus credentials. Entonces solo estaremos esperando la próxima parada de tráfico, el próximo agente federal, el próximo video viral, el próximo acuerdo multimilenario. Como esi cree que esto debería ser ley. Cualquier agente que detenga ilegalmente un agente federal de las fuerzas del orden que sea identificado debidamente debería ser despedido de inmediato o acusado penalmente por obstrucción de las funciones federales. Sin apelaciones en hay segundas oportunidades. Que si automático. YSI crees que estas historias deben contarse. SI crees que la rendición de cuentas empieza con la concienciación y el cambio con la prisión. Suscribe porque no nos detendremos. Seguiremos exponiendo a agents con pequeñas denuncias que no enfrentan consecuencias hasta que perfun alguien con la fuerza suficiente para defenderse. Seguiremos exigiendo mayores a las agencias que se atribuyen la culpa a una sola persona mientras ignoran los problemas. Seguiremos luchando por los afroamericanos que merecen volver a casa del trabajo, estar en espacios públicos y vivir sin ser criminalizados simplemente porque el prejuicio les impide pertenecer. No se trata solo de un agente de la Patrulla de Carreteras, una parada de tráfico o un abuso federal. Se trata de todos nosotros y del mundo que estamos dispuestos a aceptar.